Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment. Har'a barumsi keenya barnoota kutaa 12ffaa Histirii Lesson 3 irratti argamna. Lesson 3 irratti kan argamu mata duree Territorial Expansion and the Incorporation of Kingdoms jedhudha. Kana jechuun immoo babal'ifannaa daangaa fi akkasumas immoo dagaagina mootummaa Itoophiyaa bara 1855 hanga 1941tti turanidha. Mee kanneen bifa bal'ina qabuun kan waliin ilaallu ta'a. Gara jalqabaatti kan argamu People's Reaction to the Policy of Centralization kan jedhudha. Kana jechuun ammoo reactionii yookaan mormii gochaa kan policy of centralization yookaan imaammata giddugaleessummaa kan biyya tokko afaan tokkoo fi akkasuma saba tokko leellisuu keessa waan ture waliin ilaalla. Ce'umsa booda nootii gadi fageenyaatiin walitti deebina. Territorial expansion by the king of the Central Highland Kingdom were common even in the medieval period jedha. Kana jechuun immoo babal'inni mootummaadha. Mootummoota ol ka'aa yookaan olaanaa giddugaleessaatiin godhamaa ture. Bara giddugaleessaa keessatti illee kan baramedha jechuudha. Bara Central Highland Kingdom mootota olaanaa san keessa illee waan beekamaa ta'edha. For instance jedha fakkeenyaaf King Amdatsioon had embarked on a major territory expansion jedha. Mootiin Amdatsioon illeen doonii yaabbatee ture babal'ina naannoo guddaa irratti socho'uudhaaf dooniidhaan kan yookaan embarked godhee socho'aa ture jechuudha. Minilik's territorial expansion had 3 phases jedha. Babal'inni daangaadha kan Minilikiin geggeeffame marsaa 3 qaba ture jedha. The first covered the period from 1870 to 1889 jedha. Kana jechuun immoo babal'ifannaan daangaa kan jalqabaa yeroo bara 1817 irraa eegalee hanga bara 1889tti haalaan kan raawwatamaa ture jechuudha. The second stage was conducted between 1889 up to 1896 kan jedhudha. Kana jechuun immoo marsaan lammaffaa yookaan sadarkaan babal'ifannaa daangaa lammaffaan bara 1889 hanga bara 1896 gidduutti kan gaggeeffame yommuu ta'u jedha. Inni sadaffaan immoo the last stage of expansion was carried out between 1896 up to 19 jedha. Kana jechuun immoo sadarkaa sadaffaa yookaan sadarkaa dhumaarratti babal'ifannaan daangaa bara 1896 yookaan lola Adawaa irraa kaasee hanga bara 1900 duwwaa gidduutti raawwatamee ture jedha. Kana jechuun immoo Nugus Minilik of Shawaa began his territorial expansion while he was the king of Shawaa in the 1870s jedha. Nugusni Minilik yookaan mootii mootota Minilik jedhamuudhaan kan maqaaf moggaasee ture suni mootii Shawaadha. Babal'ifannaa daangaa isaa kan jalqabe immoo bara 1870moota irraa kaasee yeroo mootii Shawaa ta'erraa kan eegale jechuu babal'ifannaa isaa kana. The first to be incorporated by Nugus Minilik of Shawaa in the early 1870s were the Oromo clans of Shawaa jedha. Kana jechuun immoo jalqaba bara 1870moota keessa mootiin Minilik kuni jalqaba kan Shawaa kan hammatan gosoota Oromoo Shawaa jedhamanii beekaman Shawaa arfanii godina addaa naannoo Finfinnee kana waliin waliigala Shawaa godinaalee 5 kanatti babal'ifannaa isaa kan ceesisedha. Then the forces of Shawaa got the peaceful submission of the Kistaan Gurage people jedha. Kana jechuun immoo yeroo sanatti humnoonni Shawaa namoota Kistaanii ta'an saba Kistaanii akkasuma Guraagee kan baay'inaan kiristaanota ta'an yookaan baay'inni isaanii
who were predominantly Christians jechuun namoota baay'inaan kiristaana ta'an kan of keessatti qabatedha jechuudha. The people of Southern Guraagee akkasuma immoo mootonni shawaa kan kiristaanota turan kanneen akka Guraagee fi Kisteen jedhaman kun karaa nagaatiin bitamuu harka kennachuu aadaa godhatan jechuu yeroo sanitti peaceful submission jechuun waliigalteedhaan kan bitamanidha jechuudha. The people of Southern Guraagee gave the force of King Minilik stiff resistance organized under their leader Hassan Njamo who was from the people of Qabbanaa jedha. Kana jechuun immoo ummanni kibba Guraageetti argamu humna mootii Minilik kana diduuf yookaan mormuudhaaf hoogganaa jabaa maqaan isaanii Hassan Njamo jedhamu jalatti gurmaa'ee ofirraa ittisaa ture jechuudha. Ummata Qabbanaa jedhamurraa kan ta'e jechuudha Njamoon kun yookaan Hassan kun. This area was subdued by the force of Ras Gobanaa Daacee only in 1888 after 10 years of resistance jedha. Kana jechuun immoo humnoonni Guraagee kun naannoon isaanii kan to'atame waraana Ras Gobanaa Daacee kan jedhamuun kan jilbeeffatan yommuu ta'u jedha. Bara 1888tti erga diddaa waggoota 10 gaggeessaniin booda waggaa 10 erga lolaa turaniin booda kan humni isaanii dadhabee Nugus Minilikitti harka kennatan jechuudha. South Western Ethiopia which is very rich in natural resources jedha. Naannoon kibba lixa Itoophiyaa qabeenya uummataatiin yookaan qabeenya uumamaatiin kan kennaa Rabbi kenneefiin baay'ee kan badhaatedha jedha. Was a bone of contention between Nugus Minilik of Shawaa and Nugus Teglahaymanot of Gojjam jedha. Kana jechuun immoo badhaadhuun isii suni Minilik Shawaa fi Nugus Teglahaymanot nama Gojjam gidduutti lafa wal dhabdee yookaan iddoo wal dhabdee cimaa ture jechuudha. Sababni isaa qabeenya isaanii kanaaf jecha irratti wal dorgomuu turanii. In fact jedha dhugaan jiru. Empire Yohannis IV had allowed Nugus Teglahaymanot of Gojjam to expand in that direction and stopped Minilik's expansion in southwestern Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo mootii Yohannis Afraffaan Nugus Teglahaymanot Gojjam kana kallattii sanaan akka babal'atu hayyamee fi yookaan kibba lixa Itoophiyaa naannoo albuuda qabu qabna akka qabatu eeyyamee fi akkasuma immoo babal'ifannaa Minilik kibba dhiha Itoophiyaatti akka daanga'u taasisee ture jedha. Nevertheless jedha immoo kun haa ta'u malee the two king went to war jedha. Mootummaan Teglahaymanot kan Gojjaamii fi akkasuma kan Minilik illeen mootonni lamaanuu gara waraanaatti kan deeman ture jechuu otuma inni atis iddoo kana qabadhu atis kana qabadhu jedhee daangaa itti kennu. In the subsequent battle fight at Imbabbo on 6 July 1882, the force of Minilik defeated Haymanot forces jedha. Kana jechuun immoo humnoonni kun lola itti aanu kan lola Imbabbo irratti wal dhabdee godhanii Juneeja keessa bara 1882tti lola lolame keessatti humnoonni Minilik humnoota Teglahaymanot injifatanii iddoo san to'atan jechuudha. The Shawan victory over the force of Gojjam at the Battle of Imbabbo gave Nugus Minilik the opportunity to expand toward southwestern Ethiopia jedha. Injifannoon kuni injifannoon mootii Shawaa kan Minilik kun lola Imbabbo irratti injifatan humnoota Gojjaam irratti injifannoon galmeessan kuni mootiin Minilik gara kibba lixa Itoophiyaatti akka babal'ifatu daangaa isaa carraa guddaa isaaf kenne jechuudha. After the Battle of Imbabbo,
the local rulers of the kingdoms of southwestern Ethiopia jedha. Lola Imbaaboo booda bulchitoonni naannoo kan yeroo san bulchaa turan mootummaa kibba dhiha Itoophiyaa kan jiran jechuudha. Yeroo sanitti isaanirraa illee keessumattuu immoo 5 Oromo kingdoms in the Gibee region and the Leqa states in Wallagga were persuaded to accept peaceful submission to the force of Nugus Minilik and incorporation into the Shawan kingdom jedha. Mootummoonni Oromoo kan shanan Gibeedha. Naannoo Gibeetti argamu Jimmatti jechuudha. Akkasuma mootummoonni Leeqaa jedhamu kan Wallaggaatti argaman karaa nagaatiin bitamuu akka fudhatan amansiisanii turan jechuu. Humnoonni Minilikii fi mootummaa Shawaa keessatti akka karaa nagaatiin harka kennatanii bitamaniif wanni kun gaafiin akka hammatamaniif itti dhiyaatee ture. In return for their peaceful submission, Nugus Minilik recognized the internal administrative autonomy of these kingdoms. King Abbaa Jifaar of Jimmaa jedha. Sababii karaa nagaatiin harka kennuudhaan bitamuu kanaaf nagaadhaan sababii bitaniif isaaniif deebii kennuun Nugus Minilik ofiin akka of bulchaniif bulchiinsa keessoo mootummoota kanaaf beekamtii kennee ture jedha. Isaan keessaa King Abbaa Jifaar of Jimmaa mootummaa Abbaa Jifaar kan Jimma ture. Akkasuma Jootee Tulluu of Leeqaa Qeellam. Jootee Tulluu kan jedhamu gooticha bara san ture kan Leeqaa Qeellamitti Qeellam Wallaggaatti muudameedha. Akkasuma Kumsaa Morodaa of Leeqaa Naqamtee. Akkasuma Kumsaa Morodaa kan Leeqamtee fi belong to the list of local rulers who submitted peacefully to Minilik in the years between 1882 and 1884 jedha. Kana jechuun immoo tarree bulchitoota naannoo kanaa yookaan kan Jimmaa fi Wallaggaa bara 1882 hanga 1884 jidduutti karaa nagaan Minilik jalatti bulchitoota ta'anii akka hundaan keessaa eeyyamameef namoota kanneeni jechuudha. Jootee Tulluu fi Kumsaa Morodaa fi Abbaa Jifaar jechuudha. Jara kana jechuudha. Akkasuma immoo the campaigns of expansion of the force of Nugus Minilik in the southern and southwestern region were not as strong as the resistance in Arsii, Walaita and Kafaa jedha. Mormiin karaa humnoota Nugus Minilik naannoo kibbaa fi kibba bahaa mormii cimaatu ture jechuu. Mormii jabaan kanneen akka Diddaa, Arsii, Walaayitaa akkasuma Kafaa keessa ture. In this area the people put up a stiff resistance to the Shawaan force jedha. Naannolee kanatti ummanni humnoota Shawaa irratti diddaa cimaa kan mudachiisan yookaan lola cimaa kan irratti ka'ee ture jechuudha. The Shawaan force had to make 6 unsuccessful military campaigns to incorporate Arsii jedha. Humni Shawaa kan King Minilik kuni Arsii of keessa galchuudhaaf yookaan Arsii to'annoo mootummaa isaa jala galchuudhaaf duula waraanaa 6 kan hin milkoofne gochuu qaba ture. Yeroo sanitti gochaa ture jechuudha. In some of these campaigns launched to incorporate Arsii, Nugus Minilik himself personally took part jedha. Kana jechuun immoo duula Arsii of jalatti qabuudhaaf jalqabame kana keessatti tokkoon Nugus Minilik mataan isaa dhuunfaa isaatiin waraana hirmaachisuudhaan ofiifillee hirmaatee ture. Finally jedhammoo dhumarratti after 4 years of brave fighting, the Arsii Oromo were defeated in 1886 at the Battle of Aanulee jedha. Kana jechuun immoo
duula yeroo dheeraaf gaggeeffameen booda dhumarratti lola jajjaboo waggaa 4tiin booda Oromoon Arsii bara 1886tti lola Aanolee jedhamu kan harka muraaf harma muraa jedhamee yaadamu irratti injifatamte. They were armed and the military bitter experienced Shawan forces that finally defeated the force of the Arsii Oromo were led by Ras Dargee jedha. Kana jechuun immoo humni Shawaa kan Nugus Minilik hidhatee akkasuma humna muuxannoo waraanaa fooyya'aa qabuu fi dhumarratti humna Oromoo Arsii injifatee kan Ras Dargeedhaan hoogganamu ture jechuudha. In the Arsii campaign jedha duula waraana Arsii keessatti the Oromo general Ras Gobanaa Daacee who had a significant role in the early campaigns of Nugus Minilik territorial expansion had taken part as a military commander of the force of Nugus Minilik jedha. Lola kana keessatti duula jalqaba naannoo babal'isuu Nugus Minilik keessatti gahee guddaa kan qabu jeneraalticha Oromoo kan Minilikiif duulu kan yeroo baay'ee akka gantuutti yaadatamu Ras Gobanaa Daacee ajajaa waraanaa humna mootii Minilik ta'uudhaan qooda guddaa fudhatee Oromoota irratti kan duuledha. The Arsii campaign was one of the bloody campaigns that claimed the lives of many people jedha. Waraanni yookaan duulli Arsii kuni duula dhiiga kan lubbuu namoota hedduu galaafate keessaa duula Minilikiin raawwatame duula cimaa ture jechuudha. Unlike the rulers of southwestern Ethiopia who peacefully submitted to the force of Minilik, the rulers of the Arsii Oromo were not guaranteed internal administration jedha. Duulli kuni bulchitoota kibba lixa Itoophiyaatti karaa nagaadhaan humna Minilik jalatti harka kennatanii kan bulchanirraa adda kan ta'e jechuudha. Duulli warra Arsii kuni sababni isaa bulchitoonni Oromoo Arsii bulchiinsi keessoo hin kennamneef jechuu humnaan lolaan aangoon waan irraa fuudhameef jecha. Arsii served as a stepping stone for Minilik's expansion into the Emirate of Harar jedha. Arsiin babal'ina Minilik gara Impaayera Hararitti akka tarkaanfii ta'etti tajaajile jechuu. Injifannoon Arsii kuni Arsii buufata waraanaa godhatanii achirraa gara Imireetii Harar yookaan Harargeetti kan duulanidha. The Emirate of Harar was subdued by the force of Shawan under Minilik after a bloody battle fight between the army of Minilik and Amir Abdullahi at a place called Calanqo in January 6 jedha. Kana jechuun immoo Hararitti yookaan Imireetiin Harar humnoota Shawaa kan Minilik jala jiran kan jilbiiffattee erga lola dhiigaan guutame waraana cimaa Minilikii fi Amir Abdullahi gidduutti bakka lolaa Calanqoo Calii jedhamutti gurraandhala 6 yookaan Janawaarii 6 bara 1887tti gaggeeffameen booda kan harka kennitedha. His success at the Calanqo battle enabled Nugus Minilik of Shawan to control the eastern commercial town of Harar and gave him full control of the long-distance trade route jedha. Injifannoon inni lola Calanqoo irratti argate kuni mootummaan Minilik akka inni to'atu isa dandeessiseera. Magaalaa daldalaa kan Harargeetti argamtu kan magaalaa Harar jedhamtu kana daldala fageenya dheeraa qabu kana to'annoo guutuu akka isaaf kennu isa godhee ture jechuudha. Humni mootummaa naannoo Hararii kan Amir Abdullahi illeen
achirratti mogolee laafee waan tureef salphumatti injifataman jechuudha. Inza calanqoo bitil jedha. Lola calanqoo keessatti not only the Harari force but also the Oromo people fight against the force of Shawaa under Nugus Minilik jedha. Kana jechuun ummata Hararii qofa osoo hin taane mallee lola calanqoo irratti ummanni Oromootis humna Shawaa jalatti yookaan humna Shawaa kanaan Nugus Minilikiin ofirraa lolaa turan jechuudha. Calanqoo, the main battleground of the war, is about 19 kilometers from Harar's historic walled city jedha. Kana jechuun immoo magaalaan Calanqoo dirree waraanaa guddichi irratti raawwatame magaalaa seena qabeettii dallaa qabdu kan Hararirraa kiiloomeetira 90 fagaattu jechuudha. This victory brought an end to the expanded extent of the Emirate of Harar jedha. Kana jechuun injifannoon Minilik argate kun jiraachuun Emireetii Harar walaba yookaan xumuratti godhee ture jechuudha. Emireetiin Harar guutumaan guutuutti walaba jalaa baatee akka mootummaa Minilikiin to'atamtu godhe. After the incorporation of Harar in 1887, Minilik did not launch campaigns of territorial expansion in any direction until the Walaita campaign of 1894 jedha. Lola calanqoo booda yookaan injifannoo Hararitti godhe kan bara 1887tti Harar erga hundeeffamee mootummaa Minilik jalatti hoogganamuu eegaleen booda hanga duula Walaayitaa bara 1894tti kallattii kamiinuu duula naannoo babal'isuu hin goone jechuudha. Nugus Minilik iddoo bu'a qabeessa kana waan to'ateef taa'aatuma ture jechuudha. Amma gara Walaayitaa gaggeessuu sanaan alatti jechuudha. Mainly because of the great famine in Ethiopia which lasted from 1888 to 1892 and was known as Kifuqan jedha. Sababni isaa baay'ina beelaa guddaa Itoophiyaa keessatti bara 1888 hanga 1892tti mudatee fi akkasuma guyyaa Kifuqan yookaan guyyaa hamaa jedhamee kan beekamu bara beelaa mudate sanii waliin qabsoo godhaa waan tureef ummanni yaada Minilik mormuu keessaa ba'an jechuudha. The independent kingdom of Walaita was one of the area in southern Ethiopia whose rich resources had attracted the army of Emperor Minilik jedha. Kana jechuun mootummaan walaba ture kan Walaayitaa naannoo kibba Itoophiyaa keessaa tokko kan ture yommuu ta'u kan qabeenyi isaa baay'ee badhaadhaa ta'e waraana Minilikiin akka to'atu yookaan atiraakti godhee akka iddoo sanitti deemu kan dirqisiisidha. The campaign for the incorporation of Walaita was probably the bloodiest of all the campaigns jedha. Kana jechuun duulli kuni duula Walaayitaa irratti gaggeeffame kun incorporationii duula hunda caalaa dhiiga dhangala'e ta'uun isaa hin oolamtu jedhamee kan beekamudha jechuudha. Sababni isaatis immoo in this campaign Emperor Minilik personally participated jedha. Duula kanarratti Emperor Minilik yookaan mootummaan Atsee Minilik kun dhuunfaa isaatiin illee nama ajjeesuudhaan yookaan gocha kana raawwachuu keessatti hirmaatee ture. Sababii kanaaf dhiigaan akka mootummaa Minilikitti iddoo dhiignitti dhangala'e jedhamee beekama jechuudha. Many notable war leaders of Empire Minilik such as Ras Mikael Fidawrari, Gabayyow Leeqaa, Meqwaas Abaate, Dajjazmaach Baalchaa, Ras Wolde Giyoorgis and Abbaa Jifaar had taken part in the Walaita campaign jedha. Hooggantoonni waraanaa beekamoon Empire Minilik hedduun kanneen akka Ras Mikaa'el Fidawraarii akkasuma Gabayyoo Gurmuu akkasuma Leeqaa fi akkasuma Meqwaas Abaate namni jedhamu Dajjazmaach Baalchaa Saafoo
akkasuma Walda Goorgisii fi Abbaa Jifaar mootummaan Abbaa Jifaarilleen duula Walaayitaa irratti waraana hirmaachisanii dhiiga san dhangalaasaniiru jechuudha. The Walaita people gave the force of Empire Minilik a stiff resistance jedha. Uummanni Walaayitaa humna Empire Minilik kana ofirraa deebisuuf diddaa cimaa kennee yookaan gave godhe ture jedha. The Walaita fight against the force of Empire Minilik for a long time, employing their own indigenous technique of warfare jedha. Uummanni Walaayitaa humna Empire Minilik lammaffaa yeroo dheeraaf tooftaa waraanaa dhalootaan ofii isaaniitii beekan fayyadamuudhaan ofirraa lolaa turan jechuudha. The people of Walaita organized under their king Kaotana put up a determined fight to repulse the force of Empire Minilik jedha. Kana jechuun uummanni Walaayitaa mootiin isaanii Kaotaanaa jalatti gurmaa'uudhaan kutannoo cimaa qabaachuurraa kan ka'e Empire Minilik lammaffaa ofirraa deebisuudhaaf yaalaa turanii faayinaalii jedha dhumarratti Kaotana, the last king of Walaita, was wounded and captured, and he became a prisoner for the rest of his life jedha. Dhumarratti mootiin Walaayitaa kan maqaan isaa Kaotaanaa jedhamu kan mootummaa Walaayitaatiif dhuma ta'e madaa'ee yookaan miidhamee ergasii immoo booji'amee umrii isaa guutuu erga hidhamee booda hidhumatti akka du'u taasifame jechuudha. The 1894 campaign of Empire Minilik II brought an end to the independence of the Kingdom of Walaita, and the kingdom became part and parcel of the emerging modern Ethiopian imperial state jedha. Duulli bara 1894 Empire Minilik lammaffaadhaan daangaa babal'ifachuuf taasifame xumura fidee mootummaa Walaayitaa of jalatti qabee akkasuma mootummaa qaama Minilik akka ta'u godhe. Akkasuma immoo kanarraa kan ka'e mootummaa Empire Itoophiyaa ammayyaa kana hundeessuu danda'e ture jechuudha. Modern Ethiopian Imperial State kan hundeeffame injifannoowwan mootummaa Shawaa yookaan Atsee Minilikiin kana booda jechuudha. The campaign to incorporate Kafaa was carried out after Ethiopian spiritual victory over the Italians jedha. Kana jechuun duulli Kafaa jedhamu of keessatti haammachuun yookaan impaayera Kafaa kana of keessatti kan haammate erga lolli Adawaa gaggeeffame xaaliyaanota irratti injifannoo galmeessiftee booda Itoophiyaan jara kana kan to'atte jechuudha. Kafaa was an independent state with its own dynasty. The people of Kafaa stood firm against the Empire Minilik force led by their monarch jedha. Uummanni Kafaa humnoota Empire Minilik kana ofirraa ittisuudhaaf sirna walaba ta'ee fi akkasuma mootummaa mataa isaanii kana eeggachuudhaaf mootii isaanii Taatoo Gaakii Sarichoo kan jedhamuun durfamuudhaan dura dhaabbachaa ture jechuudha. Raas Walda Goorgis commanded Empire Minilik's army jedha. Namni Raas Walda Goorgis jedhamu waraana Minilik kan ajajaa tureen lolli uummata Kafaa fi akkasuma mootummaa Minilik jidduutti gaggeeffamaa ture. Like to the Walaita kingdom, the military confrontation between the force of Empire Minilik and the kingdom of Kafaa was concluded with immense loss of human life and material damage jedha. Akkuma mootummaa Walaayitaatti wal dhabdee waraanaa humnoota Empire Minilikii fi mootummaa Kafaa gidduutti uumame kun lubbuu namaa fi miidhaa qabeenyaa guddaa hammanan jedhamne kan balleessedha yookaan damage kan godhedha.
Tato Geki Saricho, the last king of Kafa, was wounded and captured, and he became a prisoner for the rest of his life until his exile and death. Taatoo Geekisarichoo namni jedhamu kuni mootiin Kafaa kan xumuraa madaa'ee akkuma mootii Walaayitaa akkasuma booji'amee hanga dhuma umrii isaatti hidhamee hidhuma sanitti du'e jechuudha. The post-Dawa campaign of territorial expansion of European Empire Menelik were intended to check the advance of the European colonial powers who sought to preempt Menelik's further expansion jedha. Dulli Adawaa booda babal'ina naannoo Empire Menelikiin godhame kuni tarkaanfii humnoota koloneeffata Awurooppaa kanneen Menilik irratti koloneeffannaa yaadaniif babal'ina dabalataa dursuu barbaadan sakatta'uudhaaf kan yaadatamaa ture jechuudha. Menilik akkuma lolee Adawaa Xaaliyaanii injifatameen booda Xaaliyaan erga Xaaliyaaniin injifatamteen booda diinni isaa karaa diinota isaa naannoo biyya keessaa jiraniin akkan uumamneef akka sakatta'insa yookaan opereeshinii waraanaatti fayyadamuudhaan humnoota biyya keessatti argaman kan isa waliin hidhata hin qabne yookaan mootummaa ta'anii hundeeffamee hin jirre irratti duula cimaa gaggeessaa ture jechuudha. It was in the post-Adawaa period that Empire Menelik managed to incorporate Benishangul Gumuz, Gambella, Borana and much of the Ugaden jedha. Menilik bara Adawaa erga injifatame booda naannoo Empire Menelikiin hoogganaman kanneen akka Benishangul Gumuz, Gambella, Boranaa fi Ugaden baay'ee of keessatti hammachuu danda'e akkasuma baay'ee isaanii sakatta'ee harki faranjoota yookaan harki warra adii akka keessa hin jirre hubatee kan gaggeessaa turedha. The rulers of the newly incorporated region of the Ethiopian Empire was also actively involved in the last campaign of subduing new territories. Kana jechuun bulchitoonni naannolee Empire Itoophiyaa haaraa keessatti incorporationii ta'anis duula dhumaa naannoo haaraa of jala galchuu keessatti dammaqinaan hirmaataniiru jechuudha. Warroonni karaa nagaadhaan mootummaa Menilik jala galan warri jalan gallees akka jala galaniif dirqisiisaa turanii for instance jedha fakkeenyaaf in the incorporation of the sheikdoms of Asosa, Benishangul Gumuz and Komosha, the rule of the rulers of the newly incorporated region jedha. Kana jechuun immoo sheikdomii Asosa akkasuma Benishangulii fi Komoshaa keessatti hammachuu keessatti jechuu naannoleen kun akka Empire Menelik jala galan keessatti gaheen bulchitoota naannolee haaraa walitti makamanii gahee cimaa ture jechuudha. Isaan keessaa immoo kanneen akka Dajjaz Jootee Tulluu of Qeellam and Dajjaz Kumsaa Marodaa of Naqamte was very significant jedha. Kanneen akka Jootee Tulluu fi akkasuma Kumsaa Marodaa faan baay'inaan warra harka guddaa keessa galfatanii warra biraa akka Empire Menelik jalatti kufan gochaa turan keessaa tokko jechuudha. Following the incorporation, Menelik represented the loyal rulers to power as vassals jedha. Incorporationiin booda yookaan erga to'annoon biyyoota yookaan babal'ifannaan daangaa mirkanaa'een booda mootummaan Menelik bulchitoota amanamoo ta'an akka bulchitoota aangootti deebisee kennaa ture jechuudha. Bulchitoota iddoo saniif amanamoo ta'an kaa'uudhaan those local rulers who submitted peacefully were allowed to stay as local rulers under Menelik jedha.
bulchitoonni naannoowwan bulchaa turan karaa nagaatiin bitaman yookaan harka kennatanii Minilikii waliin faayidaa isaa guutaafii turan sun bulchitoota naannoo sanii ta'anii akka Minilik jalatti itti fufaniif yookaan akka turaniif eeyyamameefii ture jechuudha. But those who resisted were dismissed from power and there was much and alienation jedha. Kana jechuun immoo bulchitoonni warri morman aangoorraa ari'amanii lafarraa fagaachuudhaan akka miseensummaa akka qaama lammii biyya saniitti illee hin ilaalamne godhamaa turan jechuudha. Kan itti aanee ture immoo the nature of the north and southland tenure system jedha. Kana jechuun immoo uumamuu sirna seeraan lafa qabachuu kan kaabaa fi kibbaatti gaggeeffamaa ture. Tenure jechuun seeraan ulaagaa guutanii lafa tokko bulchuu danda'u jechuu namni dhuunfaa tokko. Northern and southern Ethiopian had a different and tenure system jedha. Kana jechuun immoo uummanni kaabaa fi kibba Itoophiyaa jiran sirna qabiyyee lafaa adda addaa qaban turan jechuudha. Especially jedhammoo keessumattuu after the 19th century jedha erga jaarraa 19ffaan booda the traditional community system of land ownership has continued in the north jedha. Sirni aadaa hawaasaa abbummaa lafaa gara kaabaatti itti fufee ture jecha jaarraa 19ffaa booda many provinces in Ethiopia's northern region jedha. Abbummaan lafaa gara kaabaatti itti fufee kan ture yommuu ta'u jedha. Including Tigray, Bigmidir, Gojjam, Wollo and northern Shawaan had communal land ownership jedha. Tigray, Bigmidir, Gojjam, Wollo fi akkasuma shawaa kaabaa dabalatee naannoleen kaaba Itoophiyaa hedduun abbummaa lafaa waloo qabu turan jechuudha. Kana jechuun immoo namni dhuunfaa tokko lafarratti abbummaan qabu jechuudha. Anyone who could prove a blood connection to the landowner or the original possessor of the land as well as the creator of the first settlement jedha. Namni kamiyyuu jedha kaaba keessatti abbaa lafaa yookaan abbaa lafaa isa jalqabaa waliin akkasumas nama qubsuma san akka qubsumaatti akka hundootu wajjin walitti dhufeenya dhiigaa qabaachuun isaa mirkanoofnaan lafa san qabachuuf mirga guutuu qaba ture jechuudha. As a result, most of the land in northern Ethiopia was based on the rist system jedha. Kana jechuun immoo kanarraa kan ka'e lafti kaaba Itoophiyaa irra caalaan isaa sirna ristii irratti kan hundaa'e ture jechuudha. The land tenure also included the guild system jedha. Sirni qabiyyee lafaa sirna giltii kan sirna maalii jedhamee beekama afaan Oromootiin malqaanyaa yookaan sirna nafxanyaa akka jedhamuuf mirga gibira sassaabuu akka kennamuufitti godhamee ture. Which is right to collect tax jechuun mirgi gibira yookaan taaksii sassaabuu kan kennamu yookaan kan hammatamu ture. At the beginning guilt rights were not hereditary jedha. Jalqaba irratti mirgi gultii yookaan kan abbummaa lafaa dhalaan hin turre jechuudha. Nama tokko of keessaa filuudhaan sanyummaan otoo hin ta'in otuma ture. Jalqaba immoo
ofittummaarraa kan ka'e gara sanyummaatti deeme gabbar or malqanyaa system kan jedhu ilaalla. Amma waa'ee sirna nafxanyaa gadi fageenyaan kan ilaalludha. The gabbar system was the basic means of supplies appropriation of the feudal class jedha. Sirni gabbaraa yookaan sirni nafxanyaa mala bu'uura gita fiudaalaa caalmaa fudhachuu ture jechuudha yeroo sanitti. A gabbar was a land holding peasant who had to pay gabar or tribute to the state jedha. Gabbara qonnaan bulaa lafa qabuu fi akkasuma gabbara yookaan gibira mootummaaf kafaluu qabu ture jechuudha. Waa'ee kanaa mee gaduma fageenyaan ilaalla. Immanii keessis jedha. Idduma kamiyyuttuu yookaan yaaduma kamiinuu tributes were paid in kind or by providing unpaid force labor, free labor service as was given by the peasant and the members of his family to the Baale Galt or Malqanya in time of grain production, construction, transportation, guarding prisoners jedha. Kana jechuun immoo yeroo baay'ee gibirri gosaa yookaan hojii humnaa hin kaffalamin kennuudhaan kafalama ture jechuudha. Waan humnaan hin kanfalamne kafalamuu. Tajaajilli hojii bilisaa qotee bulaa fi akkasuma miseensota maatii isaaniitiin yeroo oomisha midhaanii akkasuma yeroo ijaarsaa, yeroo geejjibaa, humnoota eegumsaa fi wantoota birootiin kan ta'u jechuudha. Kana jechuun immoo gibirri abbootii lafaatiif kan kanfalamaa ture. Yeroo oomisha midhaan safaruudhaan hamma ta'e tokko midhaan argatturraa murteessanii kan sirraa fudhanidha. Akkasuma immoo yeroo ijaarsaa iddoo sanirraa adda ta'e fa'aa ijaaruufiidhaan, yeroo geejjibaa immoo gaangee fa'aa qabanii deemuufiidhaan, mi'a yookaan meeshaa inni ittiin fayyadamu baattee jala deemuudhaan, akkasuma immoo humnoota eegduu ta'anii akka waardiyaatti nama saniif tajaajiluudhaan kan godhamuuf ture jechuudha. Domestic service like grading grain and fetching water and free wood for local chiefs jedha. Tajaajila mana keessaa kan akka midhaan qamadii fi akkasuma bishaanii fi muka ibiddaaf barbaachisu abbootii naannoo sana bulchaniif kan fiduu yookaan dhiyeessamuufi jechuudha. The guilty owners not only kept a portion of the tax collected from their guilty areas jedha. Abbootiin qabeenyaa kan gulti yookaan abbaan lafaa kan garaadaa jedhamu suni gibira irratti walitti qabamuu keessatti hamma tokko qofa osoo hin taane naannoo galtii isaanii irratti yookaan iddoo tooratee jiru eriyaa sanirratti but also got gifts and service including unpaid labor. Gradually guilt rights become hereditary and the rest guilt system emerged jedha. Wanni kun immoo jedha fakkeenyaaf iddoolee tokko keessatti iddoo galtii isaanii san keessatti kennaa fi tajaajila kanneen humna namaatiin hin kanfalamne dabalatee wantoota gurguddoo argatanii turanii akkasuma immoo suutaan mirgi galtiidhaa yookaan galtiraayitiin isaanii dhala ta'ee sirni resti galtii ni mul'ate yookaan ni uumame jechuu. Kana jechuun aangoon isaanii abbaarraa gara ilmootti akka darbu immerjid ta'eef jechuudha.
Galt land was given by the state to government official. Galt owners could be either individual or institution such as churches and monasteries jedha. Lafti galtii kan mootummaan qondaaltota mootummaaf kennamaa ture abbootii qabeenyaa abbootii lafaa nama dhuunfaa yookiin dhaabbilee ta'uu ni danda'a. Kanneen akka manneen amantaa fi akkasuma manneen amantii fi namoota amantii faatu namoota amantaa ortodoksii kana qabaniitu waan kana godhaa ture jechuudha. The Galt owners were known as Malqanya and they represented the government in their Galt areas jedha. Abbootiin qabeenyaa sirna galtii san keessa turan Malqanyaa jedhamuun kan beekaman yommuu ta'u, therefore sababii malqanyaa ta'aniif ammoo naannoo isaaniitti mootummaa bakka bu'anii turanii. Therefore jedha sababii kanaaf immoo they were influential and powerful in their locality jedha. Sababii kanaaf immoo naannoo isaanii sanitti humna dhiibbaa uumuu fi humna guddaa kan qaban turan jechuudha. Amma kan ilaaluuf deemnu changing dynamics of land tenure in the south jedha. Kana jechuun immoo jijjiirama sirna daayinamikii fi akkasuma raabsaa lafaa kibba keessatti gaggeeffamaa ture. Lafa seeraan to'achuun kibba keessatti haala akkamiin ture waan jedhudha. Minilik expansion to the southwest and east brought significant changes. On the one hand jedha. Mootummaan Minilik gara kibbaa fi dhiyaa akkasuma bahaatti ballachuun isaa gama tokkoon jijjiirama guddaa fidee ture jedha. It aided the congestion in the rest lands of north by providing new area of settlement jedha. Naannoo qubsumaa haaraa kennuudhaan lafa ristii kaabaa keessatti dhiphina jiru salphiseera jechuu. Fakkeenyaaf Ankoobar keessatti yookaan Shawaa kaabaa keessatti inni mootummaa Shawaa waan tureef qotee bulaa isaaniitti itti dhiphattee biyyoota keessa raabsuun abbootii lafaa godhuudhaan rakkina qubsumaa kan ture furee ture jechuudha. Sakandi jedhammoo lammaffaa bu'aan inni fide it transposed the Gabbar Malqanya relation to the most of newly incorporated regions jedha. Hariiroo gabbaraa kan sirna nafxanyaa kana naannolee haaraa walitti makaman irra caalaa isaaniitti dabarseera yookaan akka waan kanatti hojjetan taasiseera jechuudha. In fact jedhammoo dhugaa dubbachuudhaaf the peaceful submitted area to the force of Minilik were free from the burden of the Gabbar Malqanya system and thus managed to retain some degree of autonomy jedha. Naannoleen karaa nagaatiin humna Minilikiif bitaman yookaan harka kennatan ba'aa sirna gabbaraa kan malqanyaa kana irraa bilisa waan ta'aniif ofiin of bulchuu sadarkaa tokko tokko qabachuufaa danda'anii turan jechuudha. Warroonni karaa nagaatiin harka kennanii bulchaa turan mirgi isaanii eegamaa ture jechuudha. In the newly incorporated Southern Territory, peasants were gradually alienated from their land jedha. Naannolee kibbaa haaraa walitti makaman kan humnaan to'ataman keessatti qonnaan bultoonni suuta suutaan lafa isaaniirraa fagaachaa turan jechuu dhiibbaa irratti uumamurra. This began with the introduction of the qallad system of land measurement jedha. Wanni kun immoo sirna safartuu lafaa qalad
kan jedhamu jalqabuu irraa eegaleeti jechuudha. The institutionalization of the colored system not only culminated the incorporation much land by the central government but also facilitated the privatization of land jedha. Sirni qaldi jedhu kun dhaabbata ta'uudhaan lafa baay'ee mootummaa giddugaleessaatiin dhuunfachuun qofa osoo hin taane lafa nama dhuunfaatti jijjiiruu fi haala mijeessee ture jechuudha. It also increased the state revenue since it classified land tax based on the level of fertility of the land jedha. Akkasuma immoo sadarkaa dhala lafaarratti hundaa'uudhaan gibira lafaa erga ramadee galii mootummaa dabalee ture jechuudha. Qaldeenyaa siistamiin kun kana jechuun lafti kee hamma dhaluurratti baay'ina lafaa hektaara ati qabdu otoo hin taane bu'aa lafarraati argattu irratti hundaa'uudhaan taaksii yookaan gabbarri kan sitti kennamu jechuudha. The qald system reduced the status of the peasant of the newly incorporated area from land owning farmers to insecure tenants on their own land jedha. Kana jechuun sirni qallad kun sadarkaa qonnaan bultoota naannoo haaraa inkorporeeshinii qonnaan bultoota liqii lafaa qaban irraa gara kireeffattoota wabiin qabneetti lafa ofii irratti hir'isee ture jechuun wanni kun akka hir'isu taasisee ture. Poor peasants who were unable to purchase land or those who were driven away from their land were forced to migrate to the urban centers in search of jobs jedha. Qonnaan bultoonni hiyyeeyyii ta'an lafa bitachuu hin dandeenye yookaan lafa isaanii irraa gibira otoo hin kaffaliin ari'aman gara wirtuuwwan magaalaatti hojii barbaaduuf imalaa turan jechuudha. Mata duree itti aanu lesson 4 kan external relation challenges and treaties jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hamma walitti deebinutti nagaan tura.